welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. Showing his resolve to fight against land grabbing, Chief Minister Pramod Sawant has set up an SIT under SP Crime Branch. He described the land grabbing by mafia by forging documents as a big land scam. He said that there would be 60 to 70 such land cases where land of those persons who are abroad must have been grabbed. Even government land has been grabbed, Chief Minister pointed out. These cases are mostly in Perne, Bardes, Tiswadi and Salsit. The complaints can be filed directly with SP Crime. This is happening over the last 20 years, the Chief Minister said. Herald had persistently over the last 15 days highlighted how a mafia is transferring properties of those abroad or of the deceased by forging documents. Land grabbing mafia grab the land of the living and of the dead. Government sets up SIT under SP Crime Branch to investigate the land grabbing cases. CM Pramod Sawant has described land grabbing by the mafia by forging documents as a big land scam. काल SITची जी ऑर्डर काढल्या आतापर्यंत पुलीस डिपार्टमेंटाने वेरियस केसीस लोक आपली जमीन दुसऱ्याक विकली तिसऱ्यानूच विकली आर्कोलॉजींतल्या आमच्या कन्सर्न डिपार्टमेंटान फायल केले काही तिसरो घेवन कोण तरी डॉक्युमेंट व्हरता वेगवेगळे आनी तेंच्यानी ते तिसरे रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटान जे रजिस्ट्रेशन करता आसतना ओनर रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटा कडेन कंप्लेनी आयल्यो की मूळ ओनर सोडून दुसऱ्याने घेवन रजिस्ट्रेशन करता कितें डॉक्युमेंट फॉर्ज केला आसतना आनी कितें केलें आसतना अश्यो वेरियस केसीस जर पळयत म्हणजे आतां पर्यंत लक्षांत येयल्या त्यो पळयत जाल्यार त्यो म्हाका दिसता एक 60-70 तरी केसीस आसा आनी वीच इज खूब व्हडलें लँड स्कॅम आसा तशें पळोवंक वचत जाल्यार आनी ह्यो सगळ्या तालुक्यांनी विशेश करून कोस्टल बेल्टांत चड आसा म्हणजे आमी पळयता की बार्देस आसतलो किंवा तिसवाडी आसतलो पेडणे आसतलो ओके हेवटेन सालसेतीन आसतले थोडेशे ह्या भागात चड आसा आनी थोड्या हितूनी गव्हर्मेंट लँड ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो तेंच्या नांवार एनक्रोच न्ही तर थोड्यांच्या नांवार ट्रान्सफरी केल्ली आसा ह्योय आमच्या लक्षांत आयल्या त्या खातीर अशा पद्दतीच्यो सगळ्यो केसीस ह्यो SIT कडेन करप आनी थॉरोली तातूंतल्यान इन्वेस्टिगेट करप हें काम सुरू करपा खातीर आमी SIT फॉर्म केल्ली आसा आनी SITन एक फावटी म्हणजे नॉट ओन्ली द म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंट आसतले ताच्याच बरोबर रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट कलेक्टिवली हे जे सगळें काम करतले पळय न्ही आनी ताजेर बेगिनात बेगीन ह्यो केसीस रिजॉल्व जाता SIT केल्यार जाता तांच्यांनी डायरेक्टली डॉक्युमेंट्स लावपाचे किंवा कन्सर्न आपल्याक कितें आहा पळय न्ही तो प्रत्येक म्हणजे ती कंप्लेन डायरेक्ट SITकूय मार्क केल्या जाता विच SP क्रायम इज हेडींग द SIT क्रायमान व्हरून एंटर करपाक SIT प्रत्येक केस घेतल्या उपरांत जे आहा पळय जाता तितके बेगीन रिजॉल्व जाता मैंने आज कल जो SIT फॉर्म की है उसमें SP क्राइम उसका हेड कर रहा है रेवेन्यू डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट अपना आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट इन सबको इन्वॉल्व करके SIT फॉर्म किए गोवा में लैंड केसेस फॉर लास्ट 10 मुझे लगता है कि 20 साल से ऐसे केसेस एक केसेस चल रहे थे इन 10-15 साल में वो केसेस ज़्यादा बढ़ गए खास करके कोस्टल में जो कोई लोग फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं इस तरह के लोगों की लैंड दूसरों के नाम पे करना इस तरह के केसेस के लिए वो SIT फॉर्म किया मुझे लगता है इसी तरह से इन्वेस्टिगेट करके उनसे ज़्यादा से ज़्यादा हम उसका रिलीफ Prasad Polji for Herald TV. The Congress staged a massive slogan-shouting protest on the road to Raj Bhavan Donapol on Tuesday to protest against the alleged harassment to its national leaders and detaining of Congress workers in New Delhi in relation to the National Herald case. There were heated arguments and high drama, and protesters, including Mahila Congress member, refused to get into the police vehicles. They alleged that they were roughed up by a lady police. SP Shobit Saxena said that the protesters had no appointment at Raj Bhavan and were removed since they were blocking the Raj Bhavan road. The protesters were reportedly taken to Perne police station after detaining. Congress staged a massive slogan-shouting protest on the road to Raj Bhavan, Donapala on Thursday. There was high drama where protesters, including Mahila Congress members, refused to get into the police vehicles. The protesters were detained and taken to Perne police station. ट्रॅफिक जाम केला सगळे करतात ते पोलीस आणि मका सांगात आज जर इतलं पोलीस आगाचा पडलेले अंगणवाडी वर्कर्सची कंप्लेंट असा त्यांना एक
पोलीस प्रोटेक्शन दिलात तुम्ही एक पुलिस ना ते अंगणवाडी वर्कर्स आसा ती राज्य कितले त्यांचे अत्याचार जातात खबर कितले बायलांची काळजी असेल पोलीस प्रोटेक्शन त्या बायलांक दियात न्ही नोटबंदी केले कितले नो पैसे येले हे ईडीन चौकशी कित्याक करूंक ना आता जेवले वयल्यान सकयल आमकां अडोवपा न्याय मागता म्हणून आणि पोलीस थोडी इतली लोकांक जर इतली पोलीस जाल्यार ह्या गोंयांत क्रायम कित्याक जाता कित्याक जाता मर्डर कित्याक जाता धापून लावले सगळे सरकार कित्याक जाता लोकांनी काना बोटे कित्याक घातले कित्याक येना उठून लोक मारगाय जाल्यार लोक उठून येना कित्याक इलेक्शनाक पयशे मेळटा तोंड दापताले म्हणून या बरी तुमची मारगाय कोणा तुमची बायलां त्रास जायना नहीं था राजभवन में वी हैव दे हैड टोल्ड अस वी हैड वेरीफाइड देयर वाज नो अपॉइंटमेंट एट राजभवन थैंक यू ये एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे दे हैड कम हियर टू स्टेज अ प्रोटेस्ट however during the course of the protest they have blocked the road because of which traffic was suffering in order to clear the traffic we have cleared them from the road and they have presently been detained we'll see the facts to decide what we are going to do in the future course of action as of now the nuisance that was created on the road has been removed the road is clear traffic is now normal and we have detained the persons who are staging protest here without permission and we have sent them to police station वो लोग बोल रहे थे उनके पास परमिशन है फिर भी आपने उनको रोका है ऐसा करके बोल रहे थे हम लोगों ने पुलिस की तरफ से स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन दिया था द एनओसी विच वाज टू बी सेंट फ्रॉम द पुलिस हैड गिवन स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन ओनली फॉर द सिंगल पर्पस that this is a busy road, it is a critical road, it is a road which leads to the Raj Bhavan, it cannot be disturbed. There are peaceful ways of staging a protest, but blocking the road is not one of them. That is the reason why they have been detained. Further action will be taken. की ते गव्हर्नराच्या ऑफिसा कडल्यान टायम घेतले आनी त्या टायमाक वचून तांकां मेळटले जे ज्या लोकांका ते डेलिगेशना पैकी जेंकां भितर दाखयतले ते गव्हर्नराक वचून मेळटले ह्या कारणा खातीर सगळे काँग्रेसचे ऑफिस बॅरर भितर जमलेले अशें आसतना सुद्दां आज पुलिसांनी आपूण जावन बॅरिकेड करून रस्तो आडयलो आनी उलटो काँग्रेसच्या वर्करांचेर आरोप घातलो की तेंच्यांनी रोड आडयलो म्हणून आनी हे आयज आमी स्ट्रॉंगली ऑनरेबल एक्झिक्युटीव मॅजिस्ट्रेटाक सांगलेलें आसा तांच्यांनी आमकां पुलीस रिपोर्टाची कॉपी दिल्लेली आसा आनी आयज 5,000 रुपयाच्या पर्सनल बॉन्डाचेर 26 जाणांका सोडलेले आसात आनी मंडे फाल्यां मॅटर दवरल्या परती आमकां रिप्लाय आनी त्याच्या उपरांत फायनल ऑर्डर. देवेंद्र गांवकर फॉर हेरल्ड टीव्ही. For apparently unexplained reason, the Konkani words on the signboard in Karwar were blackened. The act has been blamed on activist of Kannada Rakshan Vedika Sangh. Reacting to this development, Chief Minister Pramod Sawant said no one should promote hatred over a language. He further went on to say authorities in Karnataka should take cognizance of the issue. A signboard with Konkani words was blackened by activists of Kannada Rakshan Vedika Sangh in Karwar. Chief Minister Pramod Sawant said no one should promote hatred over a language. He further went on to say authorities in Karnataka should take cognizance of the matter. कोणी कोणाच्या भाशेचो द्वेष करचो न्ही हे कर्नाटक आसूं महाराष्ट्र आसूं जाल्यार गोंय आसूं भाशेचो द्वेष करण्यात कांयच अर्थ ना त्या खातीर अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स तांच्या राज्यान कॉग्निजन्स घेवचो पण तांच्यांनी कोंकणी भाशेचो द्वेष करचो न्ही. Prasad Polji for Herald TV. Goa is seen as a progressive state with high development parameters. However, it is alarming to note that a basic commodity such as water is in short supply to its city population, not only remote areas. Today on Street Voices, we document that citizens staying even in a village like Aiva, which comes under the Corporation of City of Panjim, hardly get water for 15 to 60 minutes a day and sometimes on alternate days, such that people find it extremely difficult to have water for bath and toilet. Listen in to Street Voices. It is alarming to note that a basic commodity such as water is in short supply to its city population. Citizens staying even in village
like Iwan, which comes under CCP, hardly get water for 15 to 60 minutes. People find it extremely difficult to have water for bath and toilet. उदक आमकां येता पूण स्लो येता, हय फास्ट येयना आनी ते प्रेशर कमी सोडटा. ओके. आनी अर्देवर सुमार लोक सोडिना, 15 मिनटां सोडटा ते. दिसाक एकूच फावटी येता, सकाळच्या 6 सकाळच्या 6 ते 7 लागून बंद जाता आनी येयना उदक. चालू दवरपाचें, उदक सोडपाचें आनी कंटिन्यू दवरपा जाय अशें दिसता. हय दिसाक 1-2 फावटी तरी सोडूंक जायना. ओके. पडटा प्रेशर रोडाक ना, आमच्या वयर दोंगराक पडटा. तुमचे वयर दोंगरार पडटा, सो प्रेशरान उदक सोडचें अशें तुका. सोडचें पडटा. ओके. दोनापाल मारवेल आहा, आमकां न्हू एक दिसा येता एक दिसा येयना. उदकाचे खूब त्रास जाता आमकां आनी त्रास जाले म्हणटा आमकां कोणें जायना बांयच्या हाडून आनी हिंगा बांयो येयना आतां. इतलेंच एक फावटी येता एक फावटी येयना उदक, दुसरे दिसा तिसरे दिसा कशें येता. सोडटा तेका मागीर आमी उलयता हिंगा उदक सोडून आजून उदक मेळना. आनी पयल्या सद्या आमकां बाथरुमाक उदक जाय, टॉयलेटीक उदक जाय. तशें भुरग्यांक खूंय न्हावंक जाता हाडून उदक इकते पासून, पूण बाथरुमाक आनी टॉयलेटीक जाय उदक आनी कांय ना आमचें. कितले वेळ उदक सोडटा तुमकां? रोखडें 4 बंद जाता, 3 सोडीत जाल्यार 4 बंद जाता. मागीर सामकें स्लो जाता कशें, तितलें मेळना उदक. अशें टांकी भरता कितें भायर भरता आमचें उदक वयता मागीर. बरें. तुका कितें दिसता गव्हर्मेंटान कितें अशें उदक सजेशन करपाचें न्हू सामकें आमकां पयलें सद्या. आनी पयल्या सद्या म्हाज्या बाय पळय आठो बंद केले, आमकां पावसाचें उदक वचपाक ना. हिंगा सगळे आठो आहाय थिंगा पळय वयर केला. सदां येयल्यार बरें न्हू आमकां उदक, डेली येता तें बरें कशें न्हू. डेली जाय वो कंटिन्यू जाय? कंटिन्यू जाय आमकां न्हू, उदकाक प्रॉब्लेम ना, कंटिन्यू कर. ओके. थँक्यू. Fishermen have demanded that the Coastal Rights Bill be passed by the central government during an awareness program of the Machimar Sangharsh Yatra. During the yatra, they will meet all fishermen and create awareness about destruction and awareness about national projects. They said mega infrastructure project was proposed by central government due to which coast and fishermen will be finished. They demanded that the sea and coastal rights should be with the fishermen. Fishermen demand that sea and coastal rights should be with them. During the yatra, they will meet all fishermen and create awareness about destruction and an awareness about the national projects. They said mega infrastructure project was proposed by central government due to which coast and fishermen will be finished. मच्छीमार संघर्ष यात्रा जो आसा हो 4थो स्टेट आसा. आफ्टर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरला आमी आयज गोंयान येयलेले आसा आमचे नॅशनल फिश वर्कराचे वांगडी. आनी गोंयान येयलेले आसा आमी आयज सगळे जे नुस्तेकार कम्युनिटी जे आसा, फिशींग कम्युनिटी जी आसा गोंयची, तांकां मेळटले. आनी जे गोंयान डिस्ट्रक्शन जाता तशेंच जे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे जे जे कायदे आनी प्रोजेक्ट येता हे लोकांक आमचे कम्युनिटी कडेन अवेरनेस करपाक. आनी आयज आमचो जो कोस्टलायन जो आसा हेजेर एक मॅसिव जो मेगा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता सरकार. ह्या प्रोजेक्टाक लागून आमचो दर्यो आनी आमची लँड जी आसा ती काबार जावपाची आसा आनी आमचे जे लाखांनी जे फिशरमॅन आसा ते सोंपपाचे आसा. सो आमी हेका खातीर सेंट्रल गव्हर्मेंटाक आनी स्टेट गव्हर्मेंटाक मागता की कोस्टल रायट बील जे आसा तें पास करपा खातीर. कित्याक तेन्ना पयली गव्हर्मेंट जी आशिल्ली जयराम रमेश जो MOF मिनिस्टर आशिल्लो तेणेन तो ड्राफ्ट काडलेलो. सो हे कोस्टल रायट बील जो कंप्लीट जावना हो पास करचो. कित्याक आमी मागता दर्योचो रायट आनी जे लँड रायट जे आसा हे दोनूय रायट आम कडेन उरचो. कित्याक हो जो रायट आसा कस्टमरी रायट आसा हे फाटले कितले पिळगेचे पिळगे ह्या धंद्यान आशिल्ले. सो ह्या धंदो आमकां उरचो फ्युचराक. ह्या कारणा खातीर आमचो हो अवेरनेस प्रोग्राम आसा. संघर्ष यात्रेमध्ये 3 महत्त्वाचे मुद्दे म्हणजे CRZ जो कायदा, त्याच्यामध्ये जे 500 मीटर जे मच्छीमार संरक्षण होतं ते त्यांनी 50 मीटर वाढलं. असे अनेक मुद्दे त्याच्यामध्ये आपल्याला जाचक टाकलेले आहेत. दुसरी गोष्ट अशी की मरीन फिशरीज बिल जे आलेलं आहे त्यामध्ये सुद्धा 12 नोव्हेंबरच्या पुढे केंद्र सरकारची परमिशन घ्यावी असे आणखीन काही मुद्दे आपल्याला जाचक आहेत. आणि तिसरा मुद्दा म्हणजे कोस्टल राईट, किनाऱ्यावरील आणि समुद्रावरील
जे हक्क आहेत आपले मच्छीमारांचे ते हक्क आपल्याला मिळाले पाहिजेत. आम्ही भारतभर फिरताना आम्हाला दिसलं आहे की मासेमारांच्या समस्या अनेक आहेत. सरकारला आम्ही बऱ्याचदा चांगल्या भाषेत निवेदनाच्या रूपात, मेमोरंडमद्वारे, पब्लिक रिप्रेझेंटेशनद्वारे बऱ्याचदा सांगत असतो की हे सोडवा ते सोडवा, पण ही सरकार जे आहेत ही सगळे सरकार मासेमारांच्या विरोधामध्ये वागतात. Kiran Borkar for Herald TV. Panchayats Minister Movin Gudino Thursday said that administrators will be appointed for 186 village panchayats as soon as their term ends. The current 5-year term of the village panchayats ends on June 19, 2022. Industries Minister Movin Gudino also released a draft Goa Industrial Growth and Investment Promotion Policy 2022 with focus on IT and ITES, high-end hospitality, tourism and food and agro-processing industries. Draft Goa Industrial Growth and Investment Promotion Policy, as I choose to call it, 2022. My key points before going into details would be policy focuses on supporting existing and local businesses and people. You will get it. Focus sectors, ease of doing business reforms, land related reforms, incentives for existing and new businesses, and other provisions. Now the main thing what I want to highlight, you can expand on this as you wish. The new industrial policy simply says this: whatever anybody wants to set up in Goa, it is going to be time bound. First, what is to happen? You should apply to Investment Promotion Board, thereafter for land to Industrial Development Corporation, and the way the things were, it used to consume a lot of time. Even the process of issuing literally on a permissions, literally on a declaration, that is what we are trying to do. Maximum time for bigger units will be 3 months, and the smaller units it will be 2 months only. First of all, the highlight of this is we are going to have a common application form. Now, one department to another, whether for various clearances, it used to move the application from the industry. Now there is going to be one single application which will be forwarded to all the other departments. Similarly, even for land conversion, which is very much necessary, when their term expires, you should have administrators in place. We have already taken the steps. You will see administrators in place much earlier than you expect. So by Monday? Certainly. Anganwadi workers who were protesting at Azad Maidan, Panjim over their termination have announced that they will go on an indefinite fast starting Thursday. They said when they approached the Chief Secretary, they were warned to stop protesting within the next 2 days or they would be arrested. The workers said that the Chief Secretary informed them that they will be hired on a temporary appointment for 6 months, and based on their behavior, it will be decided if their services are needed. Protesting Anganwadi workers have announced an indefinite fast. They said the Chief Secretary has warned them to stop protesting in the next 2 days or they will be arrested. Anganwadi's workers state that they will not move unless justice is served to them. The workers have been protesting at Azad Maidan for 22 days to revoke their suspension. They have stated that they will not move unless justice is served to them. 26 तारखेच्यान स्ट्रायकाक बसलेली. आयज आमकां 22 दीस जाल्ले आसा. आमी डे नायट हांगासर बसून आसा. पण 5 दीस पयलीं आमचे जे चीफ सेक्रेटरी आसा ते हांगासर येवन आमकां मेळून गेल्ले आनी तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें की तुमी 14 तारखे उपरांत आपल्याक येवन मेळा आनी तुमकां आपूण जे कितें हेल्प करूं शकता ते आपूण करता. सो आमी काल वचून तांकां मेळून आयलीं जाल्यार तेंच्यांनी आमकां डायरेक्ट ब्लेम केलो की तुमकां काँग्रेस पार्टी स्पॉन्सर करता. मागीर तुमी हांगासर जर बसतली 2 दीस दिता तुमकां. तुमी जर हांगासर बसता जाल्यार तुमचे आपूण कांयच इशू फुडें व्हरचो ना आनी डायरेक्ट पुलिसांक सांगतलो की तुमकां अरेस्ट करा. सो आमी आयच्यान हांगासर हंगर स्ट्रायकाक फूल हंगर स्ट्रायकाक सगळ्यांनी बसपाचें ठरयलें. गोंयच्या जनतेक
कारण आम्ही आता जी आम्ही टर्मिनेट केली वर्कर आसा आणि आम्ही न्याय मागपाक लागून हांगासर येयलेली आसा. आता फक्त ही आमची स्वताची आजादी न्ही ती आमच्या कडल्यान कोणच काडून घेवपाक शकना. ही आजादी मेळपाक लागून आमकां न्याय मेळपाक लागून आमी हांगा सगळी येयलेली आसा आणि आता आमकां हे बी ऑर्डर अशी दिल्या की तुमी हांगा उरची म्हणून. आज एकूण 22 दीस जाले डे नायट आमी हांगा बसतात. सरकाराक मातूय पडोवन गेल्ले ना. बायलांची उदरगत म्हणटा आणि बायलां बद्दल नारे लायता आणि व्हडले व्हडले जे भाशणां दिता सगळेच जाण दिता. सरकारूय दिता, पब्लीक लोकूय दिता, पूण ते मात्र चिंतपाक जाय न्ही बायलां हांगासर एक 22 दीस डे नायट हांगा आपलें आपूण सुरक्षण करून हांगा बसलेलीं आसा. मात तरी सरकारान हेजेर चिंतपाक जाय न्ही. आतां आमी म्हाका सांग सरकार कडेन न्याय मागपाक लागून हांगा येयल्ली आसा नाल्यार कोणा कडेन मागप. तर सरकारान दाखोवन तरी दिवपाक जाय न्ही. आपले हक्क लावन कोणाच्या दारार वचून बसपाची. आज आझाद मैदानार बसपाक जाय आझादी ना आमकां जाल्यार आमी खंय वचपाची. आतां तो सांगता की तुमी उठात म्हणून. आयज आमी उठली जाल्यार आमकां न्याय कोण दितलो. ह्या आझाद मैदानार आझादी लागूनच बसप न्ही. सरकाराक दिसता आमकां उठोवपाक जाय, सरकारान आमकां हें करपाक जाय, न्याय दिवपाक जाय न्ही. तरच आमी उठतलीं न्ही. आनी ह्योय जर आमच्या कडेन तो हक्क तो काडून घेवपाक शकता जाल्यार आमी कोणा कडेन वचपाची. टेम्पररी घेता, तुमचो बिहेवियर पळयता आनी आपूण कितें फुडलो डिसिजन घेतलो म्हणजे तुमकां दवरपाची काय ना ती डिसिजन आपूण घेतलो म्हणटा. 24 वर्सां सर्वीस करून आमच्या सर्विसीक लागून आमकां काडूंक ना न्ही. आमकां काडल्या फक्त स्ट्रायक केल्लो म्हणून. आमच्या सर्विसीचेर फॉल्ट मेळून आमकां काडूंक ना. आमच्या जर सर्विसीचेर फॉल्ट मेळून काडलेली जाल्यार आमी हांगासर बसली नासली. हांगासर आमची फॉल्ट नासतना आमकां हांगासर टर्मिनेट केल्या म्हणून आमी हांगासर बसल्या जाल्यार आमकां चीफ सेक्रेटरी सांगता 6 म्हयने आपूण तुमकां टेम्पररी अपॉयंटमेंट दिता, तुमचो बिहेवियर पळयता. जर तुमी सारकी बिहेव करता जाल्यार तुमकां दवरता नाल्यार परत काडटलो. हे उलोवप कितें गव्हर्मेंटाचें तेंच आमकां कळना. Devendra Gaonkar for Herald TV. The Anjuna Panchayat has stopped issuing licenses for massage parlors for 3 years now, says Sarpanch Savio Almeida. He stated that under the pretext of Ayurveda, licenses are obtained from the Panchayat and illegal activities are conducted without the Panchayat's knowledge. Almeida informed that the Panchayat is monitoring spas in the area and will take action against illegal activities and has appealed to the people to come forward with genuine cases of illegalities. The Anjuna Panchayat stopped issuing licenses for massage parlors for 3 years now, says Sarpanch Savio Almeida. Anjuna Sarpanch stated that under the pretext of Ayurveda, licenses are obtained from the Panchayat. Almeida informed that the Panchayat is monitoring all spas and will take action against illegal activities. With an increasing number of antisocial elements indulging in drugs, prostitution and destruction of beaches in the coastal belt, Almeida stated that the Panchayat needs assistance from the government as the Panchayat lacks machinery needed to tackle the situation. स्पा मसाज दितात आमी स्पा मागीर ते दुसरो मसाज करतात. तेका लागून आमी एक्चुअली PI ऑलरेडी लेटर केलेली आसली आदी की जे इलिगल मसाज सेंटर आहा ते बंद करचे म्हणून आनी तेंचेर एक्शन घेवचें म्हणून. And also the Panchayat has taken a decision not to give any massage parlors licenses and we have stopped. हे दोन्ही तुम्ही जोरीतोर वचून पळयशात जाल्यार हेंचेची लायसनां नासली आनी जोरीतोर जे हे एक्टिविटी जाता हे चडशे एक्टिविटीज 7 o'clock भायर जाता तेन्ना पंचायत इज नॉट इन कंट्रोल. वी कॅन ओनली टेल द डिपार्टमेंट्स वेरियस गव्हर्मेंट्साचे डिपार्टमेंट आहा तांकां आमच्यान सांगूं येता. सो हें जेन्ना प्रकरण आमच्या CMान जेन्ना सांगलां वी आर मॉनिटरींग व्हेरी क्लोजली आनी जी मसाज चालू आहा आमकां सांगनासतना ह्या चोरयां चलतात तेंची आमी नांव घेवन PI धाडटले आनी SP धाडटले. अशी तुमच्या हेतून आहा आनी खंयची मसाज पार्लर जी इनलिगल आसा सध्या चालू आहा अंजुना वाठारांत? नो वी हॅव नॉट सीन बिकॉज वेन द तेणींनी कोणाक तरी तें बंदूच जाल्लें तेका घट धरला आसतना तेणींनी सगळ्यांनी एक्चुली तेणींनी आतां कितें करतात थोडो लोक आयुर्वेदीक म्हणून हें घेतात आयुर्वेदीक आनी आयुर्वेदीक इंटरप्रेट ही जी लायसन आहा तेजेर ते मसाज करतात. मसाज म्हणून पंचायत दिना. ह्या वर्सा गेल्या वर्सा पंचायतीतर्फे कितें NOC वगैरे दिल्ली आहा? मसाज पार्लर वी हॅव स्टॉप लास्ट 3-4 years एटलीस्ट. टोटल स्टॉप आसा? वी आर नॉट गिविंग मसाज पार्लर. Ayurvedic and all in some 5-star hotels we give.
सो तशेंच आमी पळयता कोस्टल बेल्टान ह्या दिसांनी प्रॉस्टिट्यूशन चड चलता पण ड्रग्साचो बिझनस चड चलता हाचेर तुमचें मत कितें? सो वी आर रेडी टू वर्क विथ द गव्हर्मेंट. इफ देर इज समथिंग लायक दॅट आमकां लोकांनी नजरे काडपाचें, वी वील मेक अ लेटर टू द गव्हर्मेंट. वी वील टेक द असिस्टन्स ऑफ द गव्हर्मेंट मिशनरी बिकॉज एज अ पंचायत वी कॅन ओनली गायड द डिपार्टमेंट. आमचे मिशनरी ना जप करून वचून टॅकल करपाक, कित्याक जप करून खंयचोर गेले जाल्यार आमकां ट्रेस पास म्हणून आमचेर केस घालतले. So we need government machinery and we are ready to work hand in hand with the government machinery. खंय तरी विलेजांनी सगळ्यांनी आपणाची विलेज म्हणून we should work together, not only blame one person because the village is ours. जे नोंदरे गेले आमकां सांगा, आमी वचून ते डिपार्टमेंटान घालता आणि डिपार्टमेंट टुगेदर वील वर्क. Clinton D'Souza for Herald TV. And that's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.